morning, everyone. I would like to welcome everybody to this Equilibrium Network event, which is being held as part of the Diversity Project. Before we start, I would like to let everyone know that this event is being recorded with a view to being shared with a wider audience. It will join our previous events, all of which can be found on EQN's website. EQN is one of the core members of a consortium that is delivering the Diversity Project, funded by the European Commission under the Horizon 2020 programme. Diversity addresses the equation of social inequality, health conditions, and air pollution in cities. The consortium comprises 24 organisations and creates replicable pilots starting from 5 EU cities. One of those pilot cities is Orvieto in Italy, who is leading today's event. My name is Adele Austin, and I am part of the EQN steering group. EQN's core aim is to enable women to have equal influence in the design and delivery of the built environment. We are a multidisciplinary, international network of women and men with a passion for equality, broad expertise, and experience in creating our cities. It includes architects, engineers, landscape architects, contractors, surveyors, planners, policymakers and urbanists, environmentalists and climate change professionals, as well as those commissioning the design of the built environment in the public and private sectors, NGOs, charities, academia, and industry-based institutes. Anyone who supports our aims can say they're part of the network, but we hold a database of people who are interested to know more about our activities or contribute to our work. And now, on to today's event. The secrets of successful co-creation. We have a fantastic lineup of panelists, each with a wealth of hands-on experience. We'll be hearing from experts and practitioners from Orvieto, all of whom have played a key role in the successful transformation of Orvieto Scalo Park. Each panelist represents a different aspect of the co-creation work that made this project a huge success. This webinar is part of an international event series for the Diversity Project, which began with Aarhus in November. Following today's event, led by Orvieto, we'll continue over the next 3 months with events from Castile, Potsdam, and Bucharest. We hope this series will inspire a collective movement towards creating greener, more inclusive urban spaces, with communities playing a central role in shaping their future. I'll now hand over to my fellow diversity colleague, Serena, who will be chairing the event. Serena will introduce each panelist beforehand, and we ask that you use the Q&A button to post any questions you have as we go along. There will be a 15-minute Q&A at the end of the 4 presentations, and we will try to answer as many questions as possible. Since 3 of today's panelists weren't confident presenting in English, their presentations have been pre-recorded in Italian with English subtitles. The 4th presentation will be delivered live in English. Thank you, and over to you, Serena. Good morning, everyone, and welcome to today's meeting from me as well. My name is Serena Ubaldini, and I'm a civil servant of the municipality of Orvieto for the EU Policies Office. I have been following the diversity project operationally from the beginning in all the aspects. Today, we will hear about Orvieto's experience in the co-creation activity within the diversity project. What were the ingredients of our recipe? We will talk about this with Carla Lodi, contact person for the city of Orvieto in the diversity project, with Giacomo Mencarelli, educator and community facilitator, with Paola Quattoni, professional social educator and president of the association Tartarugaxyz and Anteas, and with Vittoria Fazio, architect, expert in sustainability in built environment and urban design. So let's start. First of all, I would like to introduce the first of today's panelists, Carla Lodi. Carla is responsible for the Department of Culture, Libraries, Tourism, Sport, Internal Areas, and EU Policy in the municipality of Orvieto.
As a municipal officer, she has overseen numerous initiatives, including Umbria Winter and Orvieto's bid for Italian Capital of Culture and European Municipality of Sport. As head of the EU Policies Office in particular, she is responsible for the management of European projects financed both with direct and indirect funds through the Umbria region. So let's go. Salve, sono Carla Lodi e sono la responsabile del progetto Diversity del Comune di Orvieto. Affronteremo quali sono le chiavi perché si possa ottenere una buona coprogettazione nello svolgimento di un progetto. Non abbiamo una formula magica che vale per tutti, noi abbiamo un po' la nostra formula, quella che abbiamo applicato dentro questo progetto e che ha portato risultati positivi. La nostra formula è la possibilità di poter lavorare in maniera congiunta con il cosiddetto terzo settore. Che cos'è il terzo settore? Il terzo settore è chiamiamolo così, un sistema sociale ed economico privato che non ha però fini di lucro e che è un partner delle pubbliche amministrazioni, in Italia chiaramente, e è visto anche come un partner in senso diverso dalle comunità. Allora, il terzo settore si occupa di diversi ambiti, soprattutto l'ambito sociale, ma anche l'ambito culturale, l'ambito ambientale. Quindi, come vedete, nel progetto che noi abbiamo affrontato in questi anni, sono tutti ambiti che sono stati fondamentali per lo svolgimento di questo progetto. E la particolarità di questo terzo settore è che è formato da una galassia di soggetti diversi, cioè associazioni, fondazioni, anche, come dire, anche gruppi a volte non ben strutturati, ma che hanno la particolarità di lavorare veramente a contatto con la cittadinanza. E quindi questa vicinanza e questo occuparsi di problemi molto vicini al cittadino, problemi appunto sul sociale, sull'ambiente, sulla cultura, chiaramente ha fatto sì che potessero entrare in una relazione molto profonda con la cittadinanza. In più la loro non formalità, perché una pubblica amministrazione, anche una pubblica amministrazione ha come finalità chiaramente quella di perseguire il bene della comunità, ma in qualche maniera viene un po' vista come un po' altro rispetto da sé. Cioè è un qualcosa a cui io mi devo avvicinare per avere un servizio, ma non lo sento sempre così vicino. Poter utilizzare questo strumento invece, che è percepito dai cittadini come uno strumento non burocratico, ma vicino alle proprie esigenze, per la pubblica amministrazione vuole dire poter superare una serie di barriere che ti permettono veramente di andare a coprogettare insieme ai cittadini in maniera profonda. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Quindi diciamo che però siamo stati anche supportati dal fatto che le esperienze maturate sul campo, non da noi ma degli ultimi anni, non solo da noi, hanno fatto sì che anche lo Stato italiano percepisse quanto fosse importante questo strumento e lo ha recepito nel proprio bagaglio legislativo e culturale. Per cui ormai da alcuni anni, negli ultimi anni, è stato proprio formalizzato il rapporto con il terzo settore attraverso delle leggi precise, è stato affiancato per le pubbliche amministrazioni la possibilità di lavorare con il terzo settore diciamo, insieme a altre forme di lavoro che erano gli appalti pubblici, quelli tradizionalmente intesi, e questo ha fatto in modo che su alcune materie si potesse veramente arrivare meglio al cuore del problema e soprattutto a molte persone, e coinvolgendole in un momento di coprogettazione, ma anche poi di coprogrammazione. Su questa scia, nell'ultimo periodo, dal punto di vista legislativo, si è fatto proprio un salto di qualità nella nostra nazione e si va sempre di più verso il senso di un'amministrazione condivisa. Nell'amministrazione condivisa non c'è solo la legge dello Stato, ma anche le leggi delle regioni. Noi siamo divisi fra Stato, regioni e poi enti locali, e quindi anche le regioni hanno recepito questa novità
e hanno legiferato in materia, dando così ulteriori strumenti agli enti, diciamo, territoriali, come siamo noi, cioè un comune, cioè l'ente, come dire, più vicino al cittadino, per poter poi progettare e lavorare negli ambiti che abbiamo detto prima. E questo è quello che noi abbiamo fatto. Questa è stata la nostra chiave del successo della coprogettazione, e questo coinvolgimento di soggetti che abbiamo contattato, dalle cooperative sociali, chi si occupa di persone con disabilità, ma anche a gruppi informali, tipo gruppi legati alle cosiddette parrocchie, cioè alla parte magari della religiosa del quartiere, piuttosto che a gruppi che si occupano di sport, no? E di inserimenti. Tutti questi soggetti così variegati hanno ognuno apportato il proprio contributo e hanno soprattutto portato nel progetto la loro chiave di, come dire, per aprire le porte, per arrivare a gruppi di cittadini altrimenti non raggiungibili dalle pubbliche amministrazioni. Quindi questa per noi è stata la chiave del successo della coprogettazione. Let me introduce the second panelist, Giacomo. Giacomo is a professional educator in health and socio-pedagogical fields as a sociologist and a socio-cultural operator. He collaborates with the Faculty of Political Science at the University of Perugia and the Lapsus Laboratory for Subsidiarity. He's a social innovator and community facilitator in the Orvieto area and serves as artistic director in the community hub Lo Scalo. Ciao a tutte e a tutti, grazie per questa preziosa opportunità di condivisione e per la pazienza del vostro ascolto. Mi chiamo Giacomo Mencarelli e svolgo la professione di educatore e facilitatore di comunità per conto della cooperativa sociale Il Quadrifoglio, e nello specifico per il progetto Diversity sono stato ingaggiato da Coeso, che è un consorzio di enti del terzo settore impegnati nell'economia sociale dell'Orvitano e di cui fa parte appunto anche la stessa cooperativa sociale. Si dice che affinché un pensiero cambi il mondo bisogna che prima cambi la vita di colui che la esprime, insomma, che lo esprime. E quindi spero che possiate perdonare un po' questo mio approccio passionale, emozionale, prima ancora che tecnico. Questo perché sicuramente nutro innanzitutto un profondo orgoglio di essermi sentito parte di una preziosa quanto fondamentale azione di riconoscimento, di riconoscimento di uno spazio e prima ancora di un'idea azzardo, così, di società. Diversity ha consentito, ma consente tuttora, di problematizzare insieme, in maniera appunto collettiva e partecipata, alcuni temi ampi, complessi, ma come per esempio quelli legati alla fiducia e alla solidarietà tra le persone, alla partecipazione e all'inclusione reale, ma anche per esempio quelli riferiti agli spazi di cittadinanza, al diritto alla città, alla redditività sociale dei beni comuni. Una città, una comunità, lo sappiamo bene tutti, è prima di tutto uno stato d'animo. E per questo non serve ovviamente scomodare premi Nobel per capire che un territorio, una comunità locale ricca di relazioni sociali inclusive crea più benessere duraturo per tutta la popolazione rispetto a quanto può concedere una città appunto senza spazi pubblici. Diversity da noi ha messo al centro le persone, l'energia sociale, mette al centro anche quindi un'idea di democrazia e di uguaglianza, che è riconoscimento di poter essere e quindi anche di poter fare. E qui si apre anche un discorso, secondo me, molto interessante sulla progettazione in generale, perché diciamo, si tratta in realtà di ottenere obiettivi metaprogettuali, in quanto il loro raggiungimento non si ottiene solo attraverso la qualità formale dell'oggetto architettato, ma deriva dalla sua capacità di agire sul vissuto delle persone stesse. La gente quindi appunto non può essere data per scontata, e capire per chi e perché si progetta diventa un po' la vera sfida dei placemaker,
che appunto hanno il sogno e il bisogno di essere un po' artisti, ma anche appunto direi ingegneri sociali, azzarderei quasi umanisti, ecco, a tutto tondo, piuttosto che dei meri technologi. Pertanto la dimensione individuale della vulnerabilità con Diversity viene portata a un livello collettivo, senza appunto romanticizzare un po' la sofferenza in senso lato. Noi ci siamo sforzati di ripensare autonomia, intimità e cura. Questo abbinato ovviamente anche alla necessità di educare e far maturare una cittadinanza tollerante, informata e aperta alle molteplici forme di differenza. Quindi dietro tutta la nostra azione c'è una dimensione assai politica, potremmo dire, che riguarda l'invocazione di un diritto alla città e anche l'orgogliosa affermazione di una presenza e di una differenza, ma anche il confronto tra, per esempio, mondi diversi, più o meno diversi, che molto spesso fanno fatica anche a comunicare, ma che comunque riescono a fare cose e a vivere lo spazio urbano. Siamo, come è stato più volte detto, immagino, consapevoli che non esistono ricette miracolo né bacchette magiche, però come insomma, abbiamo cercato e cerchiamo di dimostrare nella nostra logica di scala, è stato possibile costruire ascolto e tempo in comune attraverso la riflessione e la rielaborazione di luoghi che predispongono un po' alla manutenzione dei legami e anche a quei riconoscimenti, come dicevo, tra diversi. Diversity ha una sua forza connessa, che è quella di aver acceso una fitta rete di partenariati istituzionali, scientifici, ma anche appunto civili, per proporre interventi di ecologia integrale, che pertanto valorizzino diversità, inclusione sociale, per migliorare la vita nelle nostre città con innovazione, creatività e anche attenzione connessa all'ambiente e in particolare alla qualità dell'aria. Nell'ottica che guida questo progetto, il verde pubblico quindi diventa una variabile essenziale, fondamentale per la vivibilità di un territorio. In particolare nelle città, lo sappiamo bene, le aree verdi rivestono una serie di funzioni che possiamo considerare strategiche anche come infrastrutture sociali. Infatti da un lato se offrono, è vero, ovviamente un servizio ambientale, perché lo sappiamo bene, la diffusione del verde contribuisce a mitigare l'isola di calore e quindi di agenti inquinanti che si creano nelle aree più urbanizzate. Dall'altra però c'è anche un altro aspetto fondamentale, che è quella appunto funzione sociale che ricoprono in quanto luoghi di incontro, di svago, di aggregazione per tutti i cittadini. A maggior ragione potete immaginare per i più vulnerabili la disponibilità di uno spazio verde vicino a casa ha sicuramente un impatto ancora più rilevante sulla qualità della vita complessiva. Abbiamo pertanto avviato un percorso socioculturale di co-design di un importante parco sottoutilizzato del quartiere di Orvieto Scalo, con l'intenzione di trasformarlo in una sorta di piazza verde, un'infrastruttura sociale, oltre che appunto un ambiente che migliori la qualità dell'aria. E le nostre attività si sono mosse proprio sulla scia del cosiddetto placemaking, quindi osservazione, ascolto e cooperazione con le persone che vivono, lavorano e giocano lì, in modo da fare dello spazio un luogo di benvenuto per tutti, ma anche un luogo di connessione e anche di apertura e di attivismo. Lo abbiamo fatto attraverso spunti, suggestioni, condivisioni, se volete anche allegre, e soprattutto con il protagonismo partecipativo del nostro intero quartiere, di chi appunto lo vive e lo impegna quotidianamente, considerando appunto che quella in realtà è un'area che troppo spesso viene vissuta con una certa marginalità, come una sorta di attraversamento piuttosto che come luogo di vita nella pienezza dei suoi significati. E ecco pertanto che questo processo, durato circa un anno, è inserito comunque nella scia di interventi collettivi di attenzione ai beni comuni che comunque anche alla valorizzazione del tessuto comunitario che si sono svolti nel tempo
nel nostro territorio, si è imposto con l'ambizione di costruire insieme interventi rigenerativi di un luogo comunque prezioso, e quindi, come tutti i luoghi preziosi a volte troppo nascosti, che è appunto il giardino parco di via Monte Terminillo, il fosso dell'Abbadia, il giardino del fosso dell'Abbadia, ma anche del sottopassaggio ferroviario, che è fondamentale perché rappresenta l'unico tragitto pedonale sicuro che collega le due maggiori aree del quartiere stesso. Ecco, questo percorso, dicevo, si è sviluppato secondo 4 principi cardine, 4 bussole, chiamiamole così, se così appunto possiamo nominarle, e sono l'intelligenza, intesa come comprensione del contesto, l'esplorazione, ovvero l'immersione nella realtà che ci circonda, l'esperienza, che è la consapevolezza che interpella tutto, corpo, mente, sensibilità, relazioni e visioni del mondo, e infine poi, non fondamentale, l'azione, cioè la possibilità di scegliere, di prendere parte e di spendersi. Ecco, in questa manifestazione, diciamo, microdemocratica di urbanistica partecipata e quindi collettiva, abbiamo deciso di perderci, di sfidarci, e con attività comunque spontanee, al tempo stesso semplici e complesse, che hanno consentito una trasformazione di alcuni luoghi, appunto, come dicevo, poco vissuti, a volte anche ignoti, trasformandoli in spazi familiari. È una conquista dello spazio, è una conquista soprattutto del tempo, attraverso quelle che, utilizzando insomma il situazionismo francese, potremmo dire strategie di deriva, ovvero camminare, perdersi, passare improvvisamente attraverso ambienti differenti e quindi sovvertirne poi i significati e gli usi, e costruendo quindi letteralmente situazioni e quindi anche casualità di incontri e di possibilità. Il tema centrale è quello appunto della valorizzazione delle esperienze, delle capacità e delle influenze, ma soprattutto anche quello del paradigma della cura, che è essenzialmente etica della responsabilità e senso del futuro, ovvero un'idea di cittadinanza come civic skills al di là del diritto di suolo e di sangue. Pertanto il nostro non poteva non essere che avere quantomeno un approccio bottom-up, che ha favorito appunto immaginazione sociale, ma anche riflessività critica nella progettazione comunitaria, e lo abbiamo fatto, come vedete nelle slide, attraverso delle azioni e dei momenti collaborativi ben specifici, tra cui anche uno che sicuramente magari non appare, ma è fondamentale per la sua rilevanza, che è quello del Living Lab, che è anche un momento di riflessione, di condivisione, ma anche di rielaborazione critica di tutto il percorso. Concludo dicendo che ovviamente, come tutte le cose che nascono, hanno una loro complessità, hanno anche le loro fatiche, è un percorso ovviamente in salita, forse anche pieno di sassi, ma noi siamo convinti che facendolo insieme col principio speranza che ci guida, siamo ambiziosi nel raggiungere un bellissimo panorama che sarà bello però per tutti quanti. Grazie. Okay, thank you to Giacomo. And now we will listen the next panelist, Paola. Paola is a professional educator and social healthcare specialist in the fields of mental health, disabilities, and addiction. Currently, Paola coordinates a social rehabilitation and educational greenhouse for adults with disabilities, overseeing work mediation and extracurricular rehabilitation internship. She's also been president of the association Tartarugaxyz since 2013, where she organizes sports, ecological and cultural activities for people with disabilities. Buonasera a tutti e a tutte, mi chiamo Paola Quattoni e sono una educatrice sociale professionale che lavora dal 2003 presso la cooperativa sociale Il Quadrifoglio, e dal 2013 sono anche la presidente responsabile dell'associazione sportiva dilettantistica Tartarugaxyz. Questa è un'associazione che si è costituita nel 2003 ad Orvieto e che promuove pratiche sportive integrate, inclusive,
rivolte per lo più a persone svantaggiate con diverse forme di disabilità, dalla disabilità fisica alla disabilità psichica sensoriale, ma che coinvolge anche persone fragili come tossicodipendenti, come migranti. Infatti svolge anche un'azione di accoglienza di persone appunto migranti. La finalità di questa associazione principalmente è quella di promuovere il benessere psicofisico e sociale appunto di persone fragili e l'inclusione sociale attraverso diverse pratiche sportive. L'associazione conta oggi circa 120 soci e di queste persone almeno una sessantina hanno una fragilità, uno svantaggio e si svolge le proprie attività su tutto il territorio della zona sociale numero 12. Lo scopo statuario e l'attività istituzionale dell'associazione è la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto regionale della regione Umbria, di attività sportive dilettantistiche volte alla formazione fisica, culturale e morale appunto di cittadini in condizioni di svantaggio. Diciamo che fin dalla sua costituzione l'associazione ha avuto sempre un duplice fine, quello di promuovere una cultura sportiva, dell'inclusione e dell'integrazione sociale e quello di fare benessere attraverso uno sport che fosse rivolto a tutti e che portasse a mettere in luce proprio queste persone che hanno una fragilità, a renderle protagoniste, a mettere in luce i loro bisogni e ad agire appunto su di essi per cercare di rispondere alle loro esigenze. Quindi l'intento è quello di farle crescere appunto attraverso pratiche sportive inclusive. L'associazione ha partecipato come partner per la co-creazione al progetto Diversity ed è stata una bellissima opportunità, un'opportunità di crescita perché è stata data l'opportunità a diversi ragazzi e ragazze che frequentano un territorio che è quello di Orvieto Scalo di poterlo vivere, di potersi riappropriare di alcuni spazi e zone diciamo un pochino più abbandonate o comunque poco utilizzate e di poter diventare protagonisti stessi attivi nella scelta anche di capire come migliorare il posto che vivono quotidianamente e quindi gli spazi urbani. E quindi sono state diciamo organizzate insieme anche ad altri partner diverse attività sportive, principalmente sono state organizzate delle passeggiate inclusive ecologiche dove si andava anche a rilevare il tasso di inquinamento di quella zona prendendo in considerazione anche un livello che poteva essere quello di una persona carrozzata, per esempio, o di un bambino su un passeggino, per cui era stato messo un dispositivo proprio all'altezza su una carrozzina e sono state condotte diverse passeggiate inclusive dove venivano effettuate le rilevazioni del tasso di inquinamento nella zona di Orvieto Scalo. Mentre si facevano queste passeggiate sono stati rilevati anche le zone dove non c'era diciamo un passaggio per appunto i carrozzati o comunque laddove c'era veniva bloccato dalle macchine messe in seconda fila e parcheggiate male, per cui insomma è stata rilevata come punto di criticità con la speranza che poi ci fosse anche un coinvolgimento della cittadinanza sul territorio più attivo e una consapevolezza dell'esigenza invece di mantenere quello spazio in maniera più decorosa. Poi si è scelto di rivivere i giardini di via Monte Terminillo, che è una zona comunque molto bella, uno spazio verde urbano che ha grandi potenzialità, organizzando diverse attività sportive. Abbiamo organizzato un'attività di yoga. Grazie al progetto siamo riusciti anche ad avere dei tappetini da yoga che per i nostri ragazzi erano fondamentali poi per proseguire le altre attività durante il corso dell'anno. E è stata organizzata una giornata anche di utilizzo di quello spazio attraverso diciamo attività di pallavolo, attraverso la bicicletta, sono state fatte delle gincane proprio con la bicicletta e
e questo è stato insomma un momento prezioso, perché è stato un momento anche di condivisione, di scambio, di socializzazione molto importante. Mentre organizzavamo queste attività c'è stata una visibilità, una partecipazione anche dei cittadini che abitualmente, cittadini anche anziani che vivono quel posto, quel parco, e che quindi si interessavano e cercavano di capire che cosa stava succedendo, e quindi gli è stato spiegato anche il progetto, le finalità del progetto, e ci siamo trovati queste persone poi in maniera molto bella a partecipare a queste passeggiate e quindi a vivere e diventare cittadini consapevoli dell'importanza di mantenere uno spazio e di vivere uno spazio in un certo modo. Abbiamo poi effettuato delle passeggiate anche lungo il sottopasso della ferrovia del sottopasso di Via Paglia, dove praticamente sono nate diverse idee, e lì sono stati messi anche dei tabelloni dove venivano rilevate le emozioni che i ragazzi provavano nel passare sotto quello spazio, utilissimo perché è un passaggio di collegamento molto importante nel quartiere, e che invece destava la curiosità e l'attenzione dei ragazzi anche nel cercare di capire come poter apportare delle migliorie in quel posto e come sentirlo anche uno spazio vissuto in maniera più tranquilla, perché magari qualcuno diceva che era buio e quindi avrebbe voluto illuminarlo, altri lo volevano colorare, per cui c'è stata una vera e propria partecipazione di persone con una fragilità, una disabilità importante, che li ha resi protagonisti attivi all'interno di questo progetto, delle azioni che venivano svolte. Queste sono state le principali azioni che sono state svolte. Abbiamo fatto una passeggiata, ci siamo diretti anche ai giardini di Orvieto Scalo, agli altri giardini, dove erano state già allestite delle giostre inclusive per vedere appunto come erano state realizzate e diciamo prendere per spunto anche per capire se questa cosa poteva essere poi riutilizzata all'interno del parco della zona urbana di Via Monte del Minillo. Nel effettuare questa passeggiata, ovviamente con ragazzi carrozzati, ci siamo resi conto di alcune criticità anche dei marciapiedi, della mobilità, insomma, per cui diciamo, questo è stato messo in evidenza e questo è stato, diciamo, il lavoro svolto all'interno nell'arco di un anno all'interno del progetto Diversity. È stato veramente comunque un piacere vedere l'attenzione, la partecipazione, l'interesse dei ragazzi nel cercare di migliorare un posto che per loro è fondamentale, quindi questo è stato veramente bello e devo ringraziare per questo il progetto e tutti i partner del progetto, il Comune di Orvieto. Thank to Paola. Now let me introduce the last panelist. She's live. And Vittoria. Vittoria is an architect and an expert in sustainability within the built environment and urban spaces. She holds a PhD in energy savings and microgeneration distribution and is a strong advocate for diverse and inclusive design. With over 15 years of experience as a consultant and designer at both national and European level, her expertise spans bioclimatic and sustainable architecture, participatory building process, co-design and self-building methodologies, urban energy planning, and the renewal and energy retrofitting of historic urban center, neighbors, and buildings. I leave the floor to Vittoria. Thank you, Serena, and good morning, everyone. It's a pleasure to be here together with my friend from Orvieto to share with you the beautiful and rewarding experience we had in their splendid cities. With my intervention, I would like to add a different point of view to what has already been told by my friends, by those who have preceded me.
I am a part of the Universities Association, which together with the CNR, the Italian National Council of Research, is collaborating with the municipality of Orvieto on all the local activity in the city of Orvieto within the diversity project. Universities is also the content and vision chair of diversity project, a project led by UPV, the University of Valencia, and Universities is also responsible for several other project activities on an international level of the project. Coming back to the co-creation and citizen engagement activity carried out in Orvieto, I would like to tell you about is the methodological background and the procedure behind the activities carried out. The engagement of citizens and stakeholders require careful preparation and a strong awareness of the barrier that may preclude the participation of vulnerable citizens. A strong knowledge of the available methodologies and tools is essential to enable us to choose those best suited to the context in which we intend to act, the people we want to involve, and finally to define the objective that we want to achieve. For this reason, before starting the activities in the 5 cities involved in the project, a common framework and toolkit was built in diversity. Please, next slide, please, that is possible. The next, please. Of course, it must be considered that theory, methodological, and philosophical concepts are transformed into a successful activity only thanks to the people who put them into practice, and in particular in Orvieto, the great involvement of the population, the whole population, especially those who are usually more difficult to be heard and involved, was possible only thanks to the commitment of the association that work with these people on a daily basis. And thanks to them, and also to the teacher of the school involved, it was possible to get many people to participate in the various activities, but above all, to ensure their interest, their willingness to contribute, to share with us idea, desire, and even criticism that are very useful in defining the intervention that was carried out in the Orvieto Scalo area, in the park, and in the tunnel of the railway. The common framework from diversity, the goal of the common framework was to provide cities with a common terminology and helping cities in including different groups in the process, but also in collecting data and insights. We try to build a framework and toolkit that allow different characteristics of the cities and citizens. And build the framework, we have used one of the most famous model of the co-creation process. And please, next slide. And this model is the double diamond, is created by the Design Council. And this is a way to show the different phases and with an iterate mechanism. The phases of the double diamond are 4, and in every stage is present the iteration of the action. Each phases usually involve a different target, different group of people, and it's important to understand which activity
or which question are suitable for the specific target to address. And we identify different group of target, part of the dialogue between the municipality and the citizen, the final user of the park and the place, and according to the operational stage that we identify in the co-creation process. And I want to say that only a careful analysis of what you want to do and who you want to involve, and the choice of how you want to do it allows cities to realize a more inclusive, empowering, impactful co-creation activities. And the first stage is the discover one, is much related to understand the needs and the latent needs of the population. And so the objective is not ask people how do you do something, how do you design the new park, but is how do you feel about something, feel in the park, in the place, in the cities. And for this reason, we use emotional mapping, interviews, focus group, observation, directly observation of the people in the place. The second one is the phase when the concept and the idea are defined. It's important to bring in mind that citizen, and in particular vulnerable citizen, cannot usually design solution. And so we don't want to ask that to them, but it's important to collect emotion, again, feelings, desire, and translate after the collection, translate them in possible solution. And so we arrive on the next stage when we develop the idea, and in this phase is the moment in which is necessary to involve different actors, usually with a professional characteristic, and again, the local authorities, and so propose some different, few final solution. And the solution, again, must be evaluated with the citizen. And so this is the iterate mechanism that I mentioned before. And finally, the last phase is the creation of the sustainability model of the solution, when the feasibility of the solution has been evaluated and so are finalized. And next slide, please. Here in this slide, I want just to go into detail of each phases and activities and tools we propose to the cities. And as said before, the preliminary action to be done is create a community with the actor, with the stakeholder, with the municipality, with the association, and with the citizen, in order to engage people, to understand their needs, and empower them. To do that, we use different tools and methodologies in each cities according to the different characteristics in the cities. And in Orvieto, we decide which activities, which tool use with the association involved. And one mode that we avoid everywhere is, for example, the workshop mode, because the workshop is a very common procedure to co-design, but we just felt is not the appropriate mode to address the vulnerable group. This is because it's very difficult that a person with a kind of vulnerability feel comfortable, stand up with the other people and participate in a workshop mode. This is
A very important aspect to consider is that we don't ask people to come to us, but we try to create the chance to experience the city, the place together, and talk about the place in the place. We are very conscious that activities must be comfortable for the participant in terms of time, space, people involved. And so we use in Orvieto different methodology, as said before by Giacomo and Paola. We use the gamification, for example, the orienteering game and the walks with stroller for babies and wheeled chairs and other event. But an important thing is that we carry out in parallel survey and questionnaire to collect data, to better understand the context and the population characteristics. This is the first stage. And here we don't define the final solution. Again, the objective is to collect data, both qualitative and quantitative, gather feeling and explore every aspect of the urban and also the human context. And in the co-design, again, we start the conversation with other stakeholders with more professional skill. In this case, we use different tools. In this case, for example, for workshop are more suitable. And so we want to, but in this stage, we want to involve citizens. And one tool, a very important procedure that should not be underestimated is the contest with young people, with teenagers especially, who have, along with the creativity of the young age, a greater awareness of visibility of solution rather than the youngest. And they also have the awareness of their own ability to show, to design solution, and the enthusiasm and waiting to improve their world, their cities. And in the contest mechanism is important the competition aspect, which work as an incentive to attract people, in this case teenagers. But the incentive concept is a key aspect of all engagement activities because find the correct and most appropriate incentive mechanism to attract specific group of people is the key of successful co-creation activities. And the development phases begins in the collection of all insight from the previous phases and activities, and start with a conversation with different actors. And I want to show in the next slide, please, the different tool that we use. We use here business model, action plan, technical drawing, and so in this co-design process, we transform all the result of the previous activities in the design of real solution that are technically, economically, and bureaucratically feasible. And finally, the solution and also the participation process are evaluated in that iterate mechanism I mentioned earlier. And so the solution was tested at the end, and so finally the solution was delivered. Here I just want to summarize some methodologies, and please next slide, Adele. Yes, it's just some methodologies that I mentioned before, but I just want to highlight again that in each phase, in each stage of the co-creation, it's important to define the correct target and the correct methodology
adapt to the target and the objective to be achieved. And next slide, please. Here are just some photo of the activity. I did not want to reproduce the same photo as my colleague, but I want to focus on the methodology. So here on the right, you can see the focus group with the association taken at the beginning of the activities. We also did some individual interviews with the representative of some association, this to decide the next step together. Here also some picture of the activity with the children and their parents, where it's important to emphasize the choice of the place, their school, and the time of the day. The time is when they left school and parents come in the school to bring the babies, the children with them. And here, in this case, where it's possible to intersect some people who would otherwise to be very difficult to reach. And in the next slide, I'll show the emotion map. During the activities, we provide participants with some stickers, and we ask to put their emotion, their feeling in the map of the Orvieto Scalo area, and also the empathy map, the paper with our notes did during the observation of the people in the intervention area. And again, in the next slide, the wheeled walk, the observation of the people during the walk in the intervention area. And finally, on the left, is one of the meeting with, in this case, with the primary school, when we come back to them, come back to the citizen with the first analysis of the insights we collect. And in the case of the children, the analysis of their drawing and the feeling that they share with us in the previous activities. And this is a very, very important phases to collect feedback and come back to the citizen with our analysis, and after with our solution and proposed solution. This made this possible to gather, again, feedback and narrow down the possible scenario, and so define the characteristic, the best characteristic of the intervention. With this, I would like to conclude by thanking everyone for your attention, and finally invite you to visit the city of Orvieto and the park we are renewed together. And yes, all the city of Orvieto, the beautiful cities of Orvieto. Thank you, and I left the floor to Serena or Adele, I don't know. Thank you again. Okay, thank you to the panel, thank you all. And now we can start with the questions. Would you ask, I've seen something, would you tell Adele the question so that we can reply? Yep, absolutely. So thank you to all the panelists, and that was really informative, and good to see how all of that work came together to end up with a really successful transformation. So I can see we've had a question here that's from Caroline, who says, thank you for really thoughtful and useful presentations. And she said, what do you think the main lessons learnt might be for others who want to replicate your methodologies in other locations? So I don't know whether who wants to answer that, or whether you want to take it in turns. Serena is going to do live translation if it's for the three who are in the same room as her. So Vittoria, I don't know whether you
You want to try and answer that first, or whether somebody else does? I think also Carla wanted to reply to this question. Yeah, If it's great. okay for you. Okay, now she will speak in Italian, then I translate. Sure. Ok, la lezione appresa, diciamo, con questa esperienza e come potrebbe essere replicabile in altri luoghi questa esperienza. In altri luoghi del contesto nostro, del progetto? Well, she asked, what do you mean for other location, other places in Orvieto or other countries or where? Both, I would say, other cities in Orvieto, other cities in Italy, or other countries, cities in other countries. I would say probably everything. Sia in Italia, sia ad Orvieto, sia fuori in altri paesi, insomma. L'esperienza di Orvieto in Italia è assolutamente replicabile perché, come ho detto nella mia introduzione, ormai c'è anche un supporto legislativo che mette in grado di poter utilizzare questa metodologia della co-creazione con il terzo settore. Fuori dall'Italia è un pochino più complesso perché non ci sono come dire, forse i supporti legislativi o l'organizzazione della comunità è leggermente diversa, ma sicuramente in ogni comunità è possibile trovare soggetti che si occupano di disabilità piuttosto che di sport, piuttosto che di cultura, e soprattutto abbiamo le scuole. Le scuole sono il primo tramite non solo per i ragazzi che le frequentano, ma per la famiglia che è dietro ad ogni ragazzo, e quindi diciamo sono una comunità viva, e secondo me se giustamente interpellata e ascoltata è possibile riproporre un modello simile alla co-creazione che abbiamo fatto noi. Okay, now I try to translate. Well, the experience in Italy is very, very easy to replicate because we have this legal framework, the shared administration, like Carla said in her intervention, that can help us, can help with those kind of activities of co-creation, of co-design, co-creation, etc. In outside Italy, maybe it's different because you don't have maybe this legal framework, but you can easily find both association like cultural sport or association that deals with people with different abilities, but mostly you have the school. The school played an important role, a very fundamental role also in our co-creation activities, because they are the first step to reach families. And so through the school, you reach children, you reach families, you reach the whole society that can be engaged in this sort of activities. And the families are, she said, a very alive, living community. And so it's possible to listen to the community, to reach out the community through the schools and through the activities of in the school with the children, with their families. Okay. Great. Thank you very much, Carla and Serena, for the translation. Did anyone else want to add anything, or if not, we can move on to the next question? Okay, so we have a question from Daria, who said, thank you for sharing your experience from different points of view. Were there any steps along the co-creation processes that you think you would make differently to make the community involvement process easier for future projects? And if yes, what would those be? Okay, I try to translate if I well understood. The question is, sorry, if we can do something in a different way, more easy? Would you do, so if you could do the whole thing again, would you change any steps along the way to make to make the process easier and the community involvement easier? Ok, la domanda è questa, cioè, se noi dovessimo rifare un'attività di coprogettazione co-creation, noi utilizzeremo dei metodi diversi per renderla più facile o utilizzeremo una metodologia, se è necessario, se no sempre la stessa, se ha funzionato?
ha funzionato e quindi non c'è una necessità di semplificare, anche perché come diceva Giacomo e come ha detto anche Paola, nella realtà erano tutte cose molto semplici, molto informali, non erano, come dire, cose particolarmente strutturate, no? Ma erano delle cose spontanee, con quello che veniva fuori, cioè nel momento che veniva fatta un'attività, sia con i ragazzi di Paola dell'XYZ, sia con i ragazzi in generale, o con le famiglie, o con gli anziani che trovavamo, era in quel momento che ci entravi in contatto e eravamo pronti, come dire, a recepire e modificare. Cioè è la struttura della coprogettazione che ha una sua regola, ma gli strumenti che noi abbiamo ci permettono di fare modifiche secondo la situazione in cui ti trovi e il soggetto che hai davanti. Quindi è veramente molto semplificata, non semplice, semplificata. Ok. Si vedeva anche dalla risposta dei ragazzi e dalla loro partecipazione, Certo. no? Se fosse stata complessa non ci Avremmo sarebbe bloccati. stata una partecipazione così importante invece da parte loro. Okay, I try to translate because it's very important what they said. They said everything worked really, really very well. But why? Because everything was simple or better, simplified. I mean, it was possible while we were organizing the activities to see the reactions and to modify our action to make it better, to improve it. And one of the signals of the success of this co-creation, it was, as Paola was saying, is that many youngs with different abilities participated in great number and very happy to those kind of activities. That's why they felt welcomed and everything was able to them to follow and to do those kind of activities. So one of the, as Carla said, the co-creation, the legal framework give you the framework, but then the activity, the single activities, the different activities are really very simply, and this instrument let you to change while you are doing all the things that are not going well. So you can, while you are going on, you can modify your activity for a better result. Yes, if I can just add one thing, I completely agree with the with the other, but I think it's important to think that before start the activity, we have a month to prepare the activities. We decide, we start a very continuous discussion with the association, with all the municipality, with all the people that live the cities and that work with the citizen all day in the life. And so from my point of view, for the professional outside the city, I think it's very is the key aspect is ask the support and the help of the citizen, the association, and after that, for example, we replicate the same activities. We do 3 walks, 2 orienteering, 2 different sharing wall, because we just to improve the activity and adapt better to the participant. And so this is a continuous improvement and learn from the citizen, from the experience. This is, I think, is the secret of the success. Thank you very much. We've got we've got another question here. We sort of touched upon it a little bit, I think, in the answer to the first question, but just in case there's anything additional, we have a question from Olga who says, thanks for sharing this very positive example of co-creation. Do you think this experience applied within the European project frame
can be taken as a model to follow outside of the project. It says contest, but I think that might mean context. So basically in everyday lives and when we're creating our cities, I'm assuming she means outside of projects. Could this be used as a model which other places could follow? Wait, I translate. Dice se questo, al di là di un progetto europeo, del modello del progetto europeo, può essere preso come modello per seguire e preso in considerazione nella vita ordinaria dei cittadini e nel contesto di sviluppo delle città. Allora, noi lo facciamo già da oltre un anno nelle attività della nostra città, all'interno di altre strategie nazionali o anche locali, per fare azioni mirate sui nostri cittadini. È uno degli strumenti, diciamo, che abbiamo utilizzato di più sulla parte sociale e culturale. Facciamo un esempio: insieme a loro abbiamo fatto un progetto di promozione della lettura nelle nuove generazioni, ma non solo, con uno sguardo intergenerazionale che si è diffuso su un territorio molto ampio e su un territorio anche, come dire, dove le piccole frazioni, cioè i piccoli luoghi, Orvieto è come se fosse grande, diciamo, le piccole frazioni che stanno molto distanti, dove ci sono pochi bambini e che hanno poche opportunità, attraverso questa metodologia e questo progetto siamo riusciti a raggiungere 1082 bambini nel giro di un anno e a dare un servizio su tutto un territorio molto vasto e poco abitato. Quindi per noi è una prassi quotidiana. Okay, I try to translate. Well, we, as a municipality, for example, we currently use this methodology of shared administration, of co-creation of activities with the citizen in this framework, legal framework of a shared administration. For example, in the last, I think a year and a half, we carried out a project for education in reading with the children that reached out more than 1,000 children. And we planned in this project, we could organize some laboratories of reading and many other activities, but in a wide area, not only Orvieto, a wide area near Orvieto, where Orvieto is the biggest town, so you can imagine, and we could reach small hamlets, families living in these small hamlets, and work with the children to improve their reading and to carry out social and cultural activities. That's an example, of course, but it's just to say that here in Orvieto, but in Italy too, we use this co-creation with the third sector, this shared administration, currently as a normal way to realize, to carry out social and cultural project services for the citizens. So it's very widely used. Thank you, Serena. I think Daniela, who leads the diversity project, was trying to add something. So she's just written something in the chat. If I can read that out. So it says, hello everyone and thanks for joining. And perhaps I can add that the combination of a structural legislative framework and the flexibility is really the basis of the success. And it's highly discussed at the moment among other EU cities as a way to operate. So she said the city's mission framework of the EC is very close to this methodology. And Daniela, I realized I can actually allow audience members to talk, so I'm just going to press the button and see if this works, just in case you wanted to add anything else. Hello, hi. I don't know if you can hear me. Yes, we can. Thank you, Adele, and thank you, everyone. Thank you for giving me the floor, and again, congratulations to the team in Orvieto and all of the team that work and the CNR. I think there are some colleagues from the CNR that just left. Yes, I just wanted to kind of
add on top of what has already been said. I guess the kind of the message that I think in one way or the other we're trying to kind of provide here is that there are two requirements for those kind of successful activities. One is definitely to have an operative and legal systems that allows the formal engagement with the stakeholders, because that's the first step, and that's where most of the activities in co-creation we have seen during the project with other cities as well, and in other projects as well, we have seen them failing because that first sort of relationship with the stakeholders has never been formal. And then it's up to the individuals to decide whether they want to engage, they don't want to engage, to which levels, and so on. So that having that legal framework as a starting point of the entire process was fundamental in order to make sure that everybody was on board and actually really committed to work together in a formal way. So that was an essential requirement. But the second one was exactly the opposite, and that's what I mentioned. I meant by the flexibility, and Carla really said it very well when she said we were very able to adapt and to kind of change strategy and to change the way we were operating according to the users, according to the citizens. So one way for the schools, one way for people with different abilities, one way for elderly, and that is really, I would say, the kind of the core, in a way of thinking about the ones we are talking to, or the citizens, the users, not the ones that deliver. And that's the reason why, as Vittoria said before, we didn't use workshops, because workshops are a very good technique for the ones that deliver, because they are easy to organize. A workshop is a very easy way of sort of organizing those kind of co-creation activities. However, on the recipient side, is not it's not as easy, let's put it this way, to participate. And then we ended up that participation in workshops is always about usual suspects with definitely very common characteristics, and all of the ones that have more vulnerabilities or more difficult to sort of engage, they will not probably attend. So that's the kind of the mindset shift that we had. It was going from what actually is a comfort zone from us, for the ones who are delivering this project, to what is a comfort zone to them. And that's kind of the core of the Fit For sort of methodology. I think it has already been said in all various forms, what I'm just wrapping up. But this is sort of, yes, kind of a bit of a summary of our experience. And this is, as I said in the chat, this is very much in line with the Cities Mission framework, which is existing at the moment in Europe, and it's actually being, in a way, sort of embedded in many of the new cities contracts that are going on at this level in other cities around Europe. Thank you. Thank you very much, Daniela. We are just out of time, so that just leaves me time to say thank you to all our panelists for your insightful presentations and sharing your experiences with us today. And a special thanks to Serena for chairing the event so smoothly, for all the on-the-spot translation, and also for the hard work that you put in to pulling this event together. So thank you so much. And thank you also to the Diversity Project and to Horizon 2020, whose funding made today's event possible. I hope everybody's enjoyed it. I definitely hope that you've learned things from the success of Orvieto, and that you can take those things and apply them to your own projects wherever you are and wherever you're working. So that just leaves me to say thank you for everyone in the audience for your participation and for your thoughtful questions. And we hope to see you at the next event. So thank you and goodbye from us all. Thank you. Thank you, everyone. Goodbye. Thank you from us. Bye-bye.